The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces being led by members of Foxhound. They are demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You will have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound, your former unit, and one that I was the commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As always, this is a one-man sneaking mission. Weapons and equipment OSP. Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Ja, und herzlich willkommen zu Metal Solid The Twin Snakes. Ja, das ist die Metal Solid 1 Version für die Gamecube, also Remake. Ja, Metal Solid 1 hatte ich ja eigentlich Let's Played. Aber The Twin Snakes noch nicht. Da habe ich gedacht, wir legen das mal noch oben drauf. Neben mir, wie aus den Metal Solid 1 Parts bei manchen, nicht allen, der GamingPat. Hallo! Hallo! Ich bin's auch mal wieder. Ja, es wird ein normales Game, also kein irgendwie 100% so und so. Gibt's ja eigentlich hier so selten oder Hardmode. Einfach nur durchspielen, ganz normal. Gucken wir mal noch in der Option, bla bla bla. Das passt. Oh. Zurück. So. Ja. Ja, mit der Steuerung muss ich auch mir nochmal einfuchsen. Lange ist her, wo ich die Version gespielt habe. Und Gamecube ist nicht dein Controller unbedingt, wa? Das stimmt. Wir spielen auf normal, nicht auf hart, sondern auf normal. Typ machen wir klassisch 1. Jo. Und dann geht's mal los.
Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the pause button and then the A button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the pause button and then the A button to receive the call. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Hier endlich zum Game. Also grafisch hat sich ja ein bisschen was getan, wie man sieht. Ist auch zu erwarten bei dem Wechsel von PlayStation 1 zum Gamecube. Richtig. Normal. Also es gibt eigentlich noch viele Veränderungen, die werden wir halt auch zeigen und erwähnen. Ja, so von Mikroqualität merkt ihr bestimmt einen Unterschied. Also ich benutze ein anderes, was jetzt beim GamingPat noch rumlag. Ja, schön. Sieht mich eh nicht. Aber das wird sich wohl auch noch ändern. Ja, Start gedrückt halten und A. Ich weiß, aber da gehe ich noch nicht ran. Achso, das ist ja unwichtig. Also, ja, das wird sich bald ändern, denke ich. Keine Ahnung bei welchem Part. Auf jeden Fall werdet ihr das merken. Weil Auf jeden Fall. wir haben uns da mal was gegönnt und ein Großmembran-Mikro zugelegt. Das wird eigentlich morgen ankommen hier bei uns und dann werden wir das natürlich auch benutzen. Ja. Für Metal Solid The Twin Snakes. Das ist natürlich nicht das normale Metal Solid. Und ja, dann legen wir mal gleich los. Hier, da kann man sich eben ein bisschen Zeit lassen, bis der Fahrstuhl unten kam. Ja. Aber musste man nicht vorher drücken? Ich hab's nicht. Ich hab's schon wieder vergessen, wie das Spiel abläuft. Meine Nö. Na, das war natürlich jetzt bad. Suboptimal. Eigentlich. Genau. Erstmal schön erwürgen. So, die ersten. Ja. Dann nehmen wir den zweiten noch. Oh, Ah! das war nichts. So. Ja, das hat sich natürlich auch geändert. Der Alarm würde jetzt beim ersten Teil direkt losgehen. Hier nicht. Oh! Der kommt jetzt natürlich sehr früh irgendwie. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber auch nicht so schlimm. Komm mal her, Digga. Schnell. Zieh, Der geht, glaube ich, sowieso links rum, rechts rum. Ja, der geht hier lang. Wasser haben wir hier auch. Also ein paar kleine Fallen. Dass man besser gehört wird von den Gegnern. Und, na, wo geht er lang? Den schnappen wir uns dann auch gleich. Zack, egal. Schalten Warum wir nicht auch gleich in den aus. Aufzug? So. Und dann ist hier in den Spind eine Betäubungswaffe. Ah, Die schnappen wir uns auch gleich. das ist die erste Neuerung. Genau, ist die erste Neuerung. Dann haben wir die zweite Neuerung, das hier. Ego-Perspektive gab es bei Metal Solid 1 auch nicht. Bedingt. Für die Stinger gab's die. Ja, bedingt. Auf jeden Fall, die Betäubungswaffe gab es nicht. Die ist neu. Die ist zu. Der ist abgeschlossen. Vielleicht kriegen wir die auf. Na? Ne, die fällt nach innen, okay.
Was soll's? So, noch eine Neuerung ist hier nicht. Auf jeden Fall gibt es hier eigentlich, zumindest im ersten Teil, also alles weiß ich jetzt auch nicht mehr. Im Wasser eine Ration, oder? Genau. Rüber da. Runter. Nicht hochklettern. Runter. Snake, runter, Mensch. Runter mit dir. Ab ins kühle Runter. Nass. Genau. Und eine Grip-Funktion, wie man sieht, gab es auch. Die ist auch neu. Die ist auch von Metal Gear Solid 2. Genau. Die Ration gibt es hier aber nicht mehr irgendwie. Doch, da liegt sie. Die nehmen wir natürlich auch mit. Die werden wir wohl auch gebrauchen, denke ich mal. Früher oder später wird sie nützlich. Na, komm hoch. Und es fällt noch was auf. Mir zumindest. Was denn? Die Lebensleiste ist von Anfang an voll, oder? Auf maximaler Länge. Die ist größer, ja, das stimmt. Also das Spiel, muss man dazu sagen, wie man ja bei mir gesehen hat, bei Metal Gear Solid 1, habe ich sehr oft gefailt. Das werde ich, denke ich mal, hier nicht machen. Toi toi toi, aus Holzklötzen. Oder nicht so oft. Zumindest nicht so oft, weil, wie man sieht, hat man am Anfang mehr Leben und es ist eigentlich relativ alles ein bisschen einfacher gestrickt. Weniger Blut auch. Das wird man halt alles sehen. Und dann gehen wir mal rein und gucken uns mal an, wie Snake sich auszieht. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. A HIND. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you two yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system.
Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so... cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. What's this? I'm being hit on by the famous Solid Snake? But I'm surprised. I didn't think you'd be so frank. Looks like we both have a lot to learn about each other. It does, doesn't it? Well, let's get to know each other better. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake. We're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to save your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. Yeah, I can't just knock on the door and ask them to let me in. What about the air duct near the door? One sentry on the left, and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Ja, Liquid haben wir auch gerade im Heinz schon gesehen, unseren Freund, der Heinz, wie in unseren Metal Solid 1 schon sehr geliebt, stimmt's? Ja, wahnsinnig. Ja. So dass wir ihn gleich 4-mal ausprobiert haben. So gern haben wir ihn. 4-mal war das? Ich meine 4-mal, 3 oder 4. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, das ist die englische Ausgabe, die gibt's natürlich nur für die Gamecube-Version. Aber wenigstens deutsche Texte. Richtig, das ist ja meistens so. Aber was mich wundert, ist ja, die PlayStation 1 Version ist natürlich deutsch gewesen. Hätten es eigentlich hier auch remaken können, aber naja. Wer weiß, was sich die dabei gedacht haben. Na, was soll's. Richtig, zu den Partlängen, die werden immer zwischen 15 bis 25 Minuten. Also wird jetzt auch schon sehr lange sein. 21 Minuten sind wir. Deswegen machen wir hier erstmal Schluss. Ja. Falls es euch gefallen hat, natürlich wie immer abonnieren und kommentieren. Und gut bewerten und ja, bis dann. dahin.